Fala galera, então no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar aqui uma coisa que eu sempre faço aqui que vocês deveriam fazer, né? Ainda mais com inteligência artificial. Eu tô aqui com um Grok, olha só, tá vendo aí? Tá fazendo aqui umas perguntas aqui, né? Aí eu disse, Grok, aqui eu vou fazer um vídeo aqui em inglês para a galera do canal e aí eu te aviso já já, beleza? Que aí eu vou te fazer umas perguntas, né? E mostrar aqui como é que você deve interpretar o listening, essas coisas. Aí ele botou aqui, ah, beleza, então eu falei para ele aqui, ó, eu vou ajeitar tudinho aqui, a câmera, o OBS, né, que é o coisa aqui que eu uso no programa, tá? Aí ele, tá, beleza, respondeu aqui. Eu vou ligar aqui o microfone, começar a perguntar aqui em inglês, né? Então o intuito aqui, né, do vídeo, vocês vão ver como eu falo, lógico que eu já tenho uma certa experiência, eu vou falar mais rápido, né? O Grok aí vai responder, a inteligência aqui vai responder, né? Ele vai botar algumas coisas aqui. Minhas perguntas devem sair aqui do jeito que está aqui em cima, aqui, ó. Né? O que eu falei ainda agora está aqui, então deve sair dessa forma. Às vezes pode dar algum bug aqui, se der aqui, eu edito aqui e passo mais na frente onde ele começou a funcionar, para o vídeo não ficar muito grande. Embora eu acho que vai ficar aqui uns 15, 20 minutos, que é a média aqui que funciona, beleza? Então, vamos lá, eu vou ligar aqui e vamos perguntar aqui para ele aqui algumas coisas. Hey, are you there? Yep. Okay, do you remember what I asked you a couple of minutes ago? Stressing me out in a new video for Dev Fala English. That's good, man. That's good to know. Thanks. Ready when you are. Okay, I'm ready. Hit record. I already did. It's recording right now, dude. Totally fire away. Okay, so first question. What can you tell the subscribers of my channel about the process of learning a new language, especially English, American English, to be sure? Here's the secret sauce. Dive in messy. Speak daily. No perfection needed. American English? Mimic podcasts like Joe Rogan for slang. Watch Friends reruns for rhythm. Practice out loud. Record yourself. Cringe, then improve. Consistency beats cramming. 20 minutes a day trumps hours once a week. And hey, use me for mock convos. Worst that happens is I laugh. Bom, parei aqui o microfone aqui, vocês estão vendo aqui, tá? Esse aqui é a receitinha, né? Secret sauce. Sauce é molho, né? Mas é a receita que quer dizer aqui, né? Então, mergulha aí, né? Faz uma inversão. Dive, messy, speak daily, no perfection needed, né? Falar que no diariamente não precisa perfeição. Aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, né? Tu vai falar o negócio e a comunicação está estabelecida. Aí eu falei, American English. Como eu já falei aqui, eu sou fã do inglês americano, né? Então ele mimic podcasts like Joe Rogan for slang, né? Aí mira aqui, né? Te sintoniza aqui em podcast aqui no Joe Rogan. Acho que todo mundo conhece, né? Para te pegar aqui umas gírias aqui, assistir aqui o seriado Friends, né? Para pegar o ritmo, né? Ficar aí assistindo o dia a dia do inglês, né? Pratique em voz alta, practice out loud. Grava, record yourself, né? Isso aí que tu tem que gravar, tu tem que te gravar. Bota aqui para te ver depois com o solto, fica com vergonha. Eu fico, às vezes, com vergonha, eu ficava, né? Às vezes você deixa passar e, putz, pronunciei errado, não era isso aqui. É para te melhorar, né? Daqui para frente, eu não vou mais comentar nada, vai ser só no inglês, no final aí, né? Eu vou dar aí mais a minha opinião, e aí vocês tiram a lição, né? Qual é aqui, como eu falei, né? Olhem aqui o que está vendo, tentem aqui ver o que ele escreve e prestar atenção aí no listening, né? Escuta e aqui também, né? Para te melhorar a tua escrita, né? Eu vou fazer aqui também umas perguntas digitadas, né? Para mostrar como é bom aqui você dominar aqui a língua inglesa, até na escrita, beleza? Então vamos lá. Hey, I was just having a dialogue with the subscribers. We can go on now. Awesome. Jump back in. I'm warmed up. Good to see you warmed up, dude. Always am. Hit me with number 2. Okay, number 2 is most of my subscribers have some sort of fear
when they hear the sound of English interview. Most of them ask me, so, how can I improve my English? I don't know. Every time I got email from some recruiter, some foreigner recruiter, I usually don't know what to do. I don't know how to answer them. I got nervous. So my question is, what would be a good advice to this kind of subscribers that deal with this struggle? Tell them this. Fear's normal. It's just adrenaline. Treat it like fuel. Start small. Reply to recruiters in writing first. No call. Then practice mock interviews with me. I'll throw curveballs. You handle them. Record, replay, fix filler words like or Watch TED Talks at 1.5 speed to build speed reading ears. And breathe. Count to 4 in, 4 out before answering. You've got this. Just fake confidence till it's real. Galera, só aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Olha só, eles aqui, ó, record, replay, fix, filler words. O que é esse filler words aqui, ó? É aquele nosso... então, eu estava falando aqui, na verdade, isso aqui a gente faz e nem sente, né? A gente preenche aqui, né? Por isso que está usando isso aqui, ó, fill. O filler words são essas palavras que a gente preenche para não deixar a parte ouvinte ficar, né, sem nada da gente, para a gente falar, por exemplo, sim, eu estava fazendo, né? Aí se eu deixasse esse espaço aqui, né? Então a gente usa uma estratégia chamada, né, e às vezes isso já é automático, que é o filler word, são palavras que preenchem ali, né? Então você está falando, e para não ficar aquela partezinha que você não fala nada, né, você preenche com uma filler words, né, que é o né, aí isso dura o tempo que tu ia ficar ali até tu lembrar e depois continua, né, a conversa normal. Então, uma dica boa aqui, ó, a gente aqui no português fala muito né, cara, não sei se vocês já repararam, quando eu tô falando aqui, apresentando alguns vídeos aqui, eu falo muito né, eu já tentei me controlar, meu irmão, mas não consigo. Principalmente porque eu sou do Amazonas, né? Eu nasci em Manaus, né? Agora eu moro aqui na Paraíba, em João Pessoa, mas bicho, pra eu tirar esse né, não vai. E no inglês isso não acontece. Porque eu aprendi aqui, ó, né? Por exemplo, quando os americanos estão falando, né? Ó, eu já falei o Nel, tá vendo? Né? Se o cara for falar assim, ok, number 2 is. Viram aqui, ó? Isso aqui foi o que eu falei para ele na pergunta. Olha como eu já preenchi com o. O é o né aqui, mas para eles é só normal. E tipo, pra gente só normal também, né? O né? Mas eu não gosto muito disso aqui, não. Né? Então aprendo, em vez de falar fale beleza? Vamos continuar. I'm back. What's up? I was just explaining to my subscribers the fact that when you are talking in English, we use a lot of filler words. Exactly. Like basically, right? They all buy you time while your brain catches up. The trick isn't to erase them completely. Native speakers do it too. But to sprinkle, not drown. Say, record 10 seconds of yourself speaking without any filler. Then do it with a few. You'll hear how natural they make you. Yeah, in fact, I was just telling my subscribers that I don't like the filler words because in my case, I do them too much. You know, I say them too much. Like, for example, the word that you say that American native speakers speak, which is in Portuguese we say né, and sometimes I just get mad with myself because I speak them too much. Hey, it's not a crime. It actually means you're thinking fast. What I do? I slow the whole sentence down. Like if you're about to say instead just pause, like this. And keep your mouth shut for half a second. Your brain fills in, nobody notices. And when you go nah, just swap it for silence. Same vibe, less clutter. You're not broken, you're just Portuguesing. Awesome, dude. Thanks a lot. Anytime.
Okay, let's go to another questions. Uh, what do you suggest me, for example, regarding the process of learning English as a software developers? Could you come up with something? Sure. Most coders learn English in a vacuum, just reading Stack Overflow like it's scripture, but that won't cut it if you want to talk to a client. Do this. Next time you're writing code, narrate it out loud in English. I'm going to loop through this array, add one to each item, and boom, you're practicing vocabulary plus speaking. And pick one technical podcast, say syntax or changeall, and shadow it. Repeat every sentence one breath behind. Feels dumb, works fast. Yeah, actually, I made a lot of videos just like with that touch that you're telling me. And what I did was basically I opened up a lot of tools in my system, and like for example, DBMS, IB Expert, which is the DBMS I use for making my own software. Which is the IB Expert. You know about that, right? Yeah, IB Expert, solid tool for Firebird and Interbase databases, right? Love how it lets you script queries and tweak schemas without the hassle. Keep narrating those sessions in English. It's gold for devs practicing tech talk. What's your go-to feature in it? Yeah, usually when I use this type of softwares, DBMS the IDE itself, like for Visual Studio in Delphi, usually when I use these, I open all the options. I take a look at all the options on the menu and everything else that they use, and I say it aloud, and I teach my subscribers how to pronounce, you know, these words. That's brilliant. Most devs just stare at the screen. You actually verbalize it. Makes all the difference. And hey, if you want, next time you're doing it, throw in some fake interviewer questions. Mauricio, why'd you use a stored proc instead of a view? Then answer it live. People love that. Shows you speak code in two languages. Yeah, that's right, man. That's a good advice. Thanks a lot. No prob. Keep killing it. Okay, another question. What AI tools would you recommend people to use? I've already told them to use Notebook LLM, which I think is a great tool. Notebook LM's killer for turning notes into podcasts. Great call. For English learning devs, try Small Talk to Me. It's an AI coach that grills you on speaking and writing, tech vocab included, like explain recursion without ums. Free tiers solid. Then ChatGPT for quick mock interviews. Feed it a job desk. Have it role play. And Duolingo's got dev flavored stories now, bite sized for commutes. Pick one, don't hoard. Yeah, that's cool, man. I told people, I always tell people, on a regular basis that they should use AI as a means to improve their English. Exactly. It's not cheating, it's just smart. I mean, back in your day, you didn't have a pocket sized native speaker, did you? If you're going to be rejected from a tech role because you speak fluent Python and broken English, well, that company's the one missing out. Keep pushing it. Yeah, that's right. And the other thing I would come up as a question as well. Okay, I don't see my newspaper here. I got a newspaper, an English newspaper, which is the from the New York Times. And I was telling people this morning, I made a short video for YouTube where I was telling people, actually teaching people some words, some vocabulary about an incident that took place in Rio de Janeiro, where there was the drug incursion by the police, and those vocabulary related to this kind of event, if you know what I'm saying.
Oh, yeah, that Rio raid, brutal stuff, right? The New York Times piece called it the deadliest in decades, with over 130 folks killed in this massive police crackdown on drug gangs. Words like incursion for the raid itself, crackdown for the big sweep, casualties for the dead and wounded, and outrage for the backlash from locals. Smart move teaching that. Ties real news to vocab, keeps it fresh. What phrase tripped your subscribers up most? Oh yes, I started with the headlines that says over 130 people dead in the incursion in the Rio de Janeiro. It was something like that. I don't know. I don't recall exactly the headline, but it was something like this. And I highlighted the over word, which means above, right? When you say something like, for example, 100 people, and you use the word over 100 people, it says that it's more than 100 people. And the other word was incursion, which means that incursion, a raid, right? It's a raid, and when usually police and some other force goes into a place in some certain place and do what they have to do. Right on. Over is just more than, yeah. And incursion? Yeah, it sounds formal, but it's exactly a sudden, almost sneaky military push into territory, like cops storming a favela or soldiers going across a border. In your video, you could say, imagine you're coding. You have a routine that should run 5 times, but you accidentally make it run over 5 times. Boom, crash. Incursions like that, except with guns. Keep doing that. Headlines into lessons works way better than flashcards. Yeah, and going back to the fact that I read just a small um, headline from this newspaper. I usually tell people that you don't only learn uh, specific specifically things like specific things. You are presented with a lot of options because a English newspaper, like for example the New York Times paper, has a lot of things, man. New vocabulary. You see how real people write, how news are presented to the English native speakers, right? Yeah, that's the real power. Nobody learns from a dictionary. We learn from context. Like headlines aren't trying to teach you, but every single sentence is loaded. You read how they use officials decry instead of officials say they're mad. Suddenly, you're seeing real style. And when you say it out loud, like officials decry the violence, you just accidentally learn 2 verbs, decry and violence in motion. You're not just reading, you're absorbing flavor. Keep doing it. Yeah, and just to finish, what would you tell people that ask all the time like this? But how am I supposed to read, for example, a text, whether from a book or from a local paper in English, if I don't know all the words? What I was trying to explain these people that ask me that is that even if you don't understand, if you don't have the full vocabulary from the text that you are reading, you can uh, make your brain get used to the words, the sentence, the process of forming sentence, and then you over time you're going to see that you have overcome that difficult. Is that what you think? Would you tell people about this? Exactly. Read it like a spy movie where you don't hear every line, but you still get the plot. Skip words you don't know, circle 5 at the end, guess from context. Incursion had to do with cops, right? Your brain will start pattern matching. Hey, that's how they say war. Do it sloppy at first. Speed read the New York Times sports section. Nobody dies in hockey. Pressure's off. And guess what? After 50 pages, you're not translating, you're feeling the beat. So yeah, I'd tell them the same. Don't understand? Keep reading anyway. Confidence shows up later. Yeah, man. So I think that's enough for today. I think people know now how to, to talk to Groks. Not only talking to Grok, but pay attention and learn that
there are a lot of ways to improve their English, right? Yeah, and now they know I don't bite unless they say too many times. Seriously, just talk to me like you would a buddy who's helping you prep for a job. And if they watch your video, they'll see that. Great session, man. Yeah, man, I thought it was a great session. Thank you for your support. You got it. Anytime. Pronto, galera, ó, já dei aqui no microfone, aqui parei. Vocês viram aí o processo como é importante, né? Você perder, assim, esse é o problema que nós brasileiros temos, né? Gaguejar, né? Tipo assim, eu gaguejo, assim, mas tipo assim, atrás da palavra. Aí, só que aqui, ao mesmo tempo, quando eu estou falando aqui, eu uso que eu uso essas filler words, né? E aí o meu cérebro aqui vai buscando aqui, putz, eu não lembro da palavra agora, qual é o sinônimo? Isso aqui tem que ser muito rápido. E como é que esse processo se torna rápido, né? Pô, Maurício, mas eu não sei como é que vai ser mais rápido se eu já estou gaguejando aqui. É exatamente o que eu sempre falo. Tem que ler, tem que fazer a imersão, né? Eu uso aqui, vai para a igreja, Bíblia em inglês, celular, inglês, assisto aqui todo dia notícias em inglês, né? Seja onde for, YouTube aqui, é tudo em inglês, aqui o micro, aqui é tudo em inglês, é tudo no inglês, meu irmão. Se tu te acostumar no inglês, tu vai ver que as coisas vão fluir, né? Vai ser sempre assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, né? Se você caiu aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Maurício Alencar, tá? Eu sou desenvolvedor de software, sênior especialista em sistemas de informação para web. Já trabalhei para várias empresas, né, multinacionais. Prestei também tem coisas que eu não boto nem no meu currículo aí, não tá. Coisa por fora mesmo, né? Já fiz aqui intercâmbio, morei nos Estados Unidos em 1995, né? Eu sou bem velhinho, né? Já tenho hoje mais de 50 anos. E aí, o que eu tenho feito de 1995 para cá? Imersão no inglês, porque eu sabia que isso ia me trazer resultado. Hoje, os maiores empregos que eu peguei foi por causa do inglês. E se vocês já prestaram atenção, não é qualquer inglês meia boca, não, só para me fazer entendido. Eu gosto de ser o melhor do que eu faço, né? Mas é o que eu digo, não precisa você também, né, ficar aí, não vou falar nunca como Maurício, nunca como nativo, não, se tu estudar, fizer essa imersão que eu estou te falando, treinar, tu vai conseguir se fazer entendido, né, isso que importa no inglês, tá? Eu gosto de falar melhor, eu gosto de falar como os caras falam, aprendo o sotaque todo dia, porque eu me sinto bem, não tem problema nenhum. Beleza, gente? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com um amigo. Um abraço a todos, até a próxima.